Ayan. Hello, good afternoon everyone. Yan, it's Saturday again and like what we always have, meron tayong webinar every Saturday and today sobrang excited ako sa sa session natin today because very special tong etong guest natin and sobrang nakakilig talaga na pumayag siya and nag-yes talaga siya when I invited her. So, later, makikilala niyo siya and I am sure mag-agree kayo bakit sobrang idol ko to. And yun nga, I remember pinost ko pa na sabi ko, inaccept nung crush ko yung friend request ko. So, ganon ako kakilig noong time um, na inaccept niya yung friend request ko. So, friend request pa lang yun. So, what more ngayon, di ba, makakausap natin siya. So, nararamdaman niyo ba yung kilig at excitement na nararamdaman ko? So, yan. And guys, so, please comment below if you're watching right now and kung taga saan kayo so we can, acknowledge your presence, di ba? So, kamusta? Kamusta yung mga nakaraang week nyo? Is it productive? Madaming challenges? If maraming challenges, that's okay. Kaya yan, tuloy-tuloy lang tayo and continue lang yung mga ginagawa natin to achieve our goals. So, yan. So, yan. So, yung guest natin today, actually, we also already have a Facebook user. Love this. So, ayan. So, yung guest natin today, I've been using their product, actually. Yung speaker natin today, nakikita ko ng ads niya before and sobrang empowering talaga, like sobrang pang women talaga yung mga products. So sabi ko, and nakita ko yung ads, sabi ko, ang galing naman ito. Tapos sabi ko, ang ganda niya, parang gano'n. Sabi ko talaga, ang ganda niya. Kaya napaklik talaga ako dun sa video. Tapos sabi ko, ano ba itong products niya? And so yun, ito yung mga products niya. Ayan. Paano ba yung sa mga vlogger, ganun? Joke. So, ayan. So, yan. Ginagamit ko yung mga products niya. So, hindi ako marunong sa mga vlogger. So, yan. Tapos, I've been using this kasi alam niyo naman, we're aging. Aging talaga. So, we need yung para maalagaan yung skin natin. So, tamang ganito lang. Tapos, konting lip tint and cheek tint. Go na, di ba? Kasi lagi tayong nasa harap ng ganito. Wow, camera. Feeling vlogger talaga. So, di ba? So, kailangan maayos tayo tingnan, feeling fresh, ganyan. And this one, sobrang ganda nito. So, you can try. This is LANA. Ayan. Nakita ba? Hindi kasi talaga ako marunong pa ng mga, ayan. That's a DNA repair elixir. Sobrang ganda nito. Ayan. Hindi po to sponsored. I'm really using this. Ang ganda. Parang powder lang siya. Yung pagising mo sa umaga, fresh na fresh. Di ba pag dati parang oily, ganyan, parang bagong gising talaga, ito fresh lang. And then, ito, na-discover ko lang siya, ito recently. Ito, MINK. This is for the, ito, Bring Me to Life. Ang cute ng name, no? So, ayan. I've been using it for my elbows kasi, di ba, medyo, ayun, fair yung complexion ko. Pero yung elbow ko, medyo iba yung color. Because ang hilig ko kasi nakapatong na ganun sa table. So, parang nagiging, nag-iitim-itim, ganyan. So, I'm using this one and sobrang ganda. Hindi siya, masakit. Yung iba kasi parang mahapde, ito wala. Parang, lang, lotion. Pero siya, water, parang water lang or gel. Pero hindi yung malagkit or kaya maganda yung product. Ayan. So, hi Miss Chedi. Yun, grabe, from Bohol. Someone is watching from Bohol. Miss Chedi, thank you for always watching our webinar. So, yan. So, these two products, sobrang na-amazed ako. And that's the reason why I've been following her kasi hindi lang dahil sa products but because of her advocacy in women empowerment. 'Di ba? Yung brand niya mismo talks about how women should take care of themselves and how important it is na ma-empower yung mga women. And yun yung pag-uusapan natin ngayon. Like, how to build your brand, 'di ba? And
paano tawag dito, bakit importante na ma-empower yung mga women ngayon? Kasi 'di ba, most of the time yung mga babae ngayon kapag halimbawa katulad ko, yung iba 'pag naging mommy na or nag-asawa na, minsan papabayaan na natin yung mga sarili natin kasi we have this mindset na kapag asawa or nanay ka dapat nakatutok ka lang sa kitchen, sa anak, 'di ba? But it for me, it's very important talaga na we have our tawag dito, build our own success din as a woman. Dun sa mga guys na sa mga lalaki na nanonood ngayon, ayun. I think if you have partners, if you have sisters, 'di ba, help them then na magkaroon ng ano yun, parang achievements. So yun yung pag-uusapan natin today. And last shout out before I introduce your guest. Ayan, from Miss Jam. Wow, from Norway. Anong oras po dyan sa Norway? Grabe. Thank you for watching. Ayan. So, bago ko ipakilala yung guest natin sa inyo, sino ba yung guest natin? Well, siya lang naman ang owner or CEO ng mga brands na to. Actually, hindi pa yata to kompleto, pero ito lang kasi yung alam ko. But she owned brands. And yung iba dito nag-start during lockdown. Pandemic brands to. And grabe yung success nitong mga brands. So we got LANA, we got MINK.PH, and TALAALA. So para malaman nating lahat kung ano to mga brands na to, let me introduce to you ang isa sa mga inspiration ko sa pag-build ng brand, Miss Rizza, LANA, Sebastian. Ayan. Hi, Miss LANA. Hi, Miss Rizza. Ay, Miss Rizza, nakamute ka. Yan lagi yung natin quote natin for 2020. You're on mute. Hello, everyone. Hello, everyone. Thanks again, Trixie, for having me here. Maraming salamat for spending your Saturday with us. And I'm so excited to share all my knowledge with everyone. Yan. Thank you so much din po talaga sa pag-say ng yes because yun nga po, I'm very transparent that isa po talaga sa inspiration and sabi ko nga po sa inyo, this is a dream come true. No, walang halong biro, but it is because I'm very inspired po sa mga tao na bibuild talaga ng brand and yung mga may advocacy about women empowerment. Kaya isa po talaga kayo sa sa inspiration ko. Kaya thank you so much. Thank you so much. It's my pleasure. Ayan. So, Miss Rizza, siguro para mas makilala ka ng mga viewers natin yan, just give us a background like, sino ba si Miss Rizza LANA Sebastian? Ayan. Okay, so everyone, hello, good afternoon. If you don't know me yet, I am Rizza LANA Sebastian. I am the CEO and skincare geek behind LANA.PH. It's a local, cruelty-free skincare brand and zero-waste lifestyle brand. And I also have MINK.PH. I actually have a couple of brands. Ang tawag ko sa kanila are business babies. So feeling, ako kasi hindi pa ako mom. Pero I treat my businesses as my baby. So I call them business babies. So my first business baby is LANA.PH. It's a skincare brand. And then MINK.PH naman, I launched this February 2020. Just a month before the pandemic hit. Diba? So we just turned one last February 18. February 18. It's an intimate skincare line naman. So we zoom in on the parts, the intimate parts. So mga inner thighs, elbows, mga butt area and chest area. And for this skincare line, we focus and celebrate body positivity and self-confidence. Tapos, I also have a jewelry line called TALAALA. It's a customizable jewelry brand. So, yung mga panregalo nyo or panregalo sa sarili nyo, sa partner, sa family, sa kids, we highly encourage you to customize your own jewelry. Ang tagline namin is wear your memories.
Ayan. Wow. So, ang pangalan ng TALAALA is from tala, which is the record, Right. and Yes. alaala, your memory. Memories. So, Galing. quick background lang. And then we also relaunched a sticker brand called 𝐤𝐬𝐬𝐻 Manila. So, ano siya, for decals naman, mga pang-decorate sa mga kids' room, sa mga work from home setups nyo, ganyan. Kasi parang naisip namin na with the pandemic, we are just here at home, mas maraming na-work from home. So we just thought na parang mas maganda mag-work kung inspiring and aesthetic yung environment. Tapos, so yun, that's where 𝐤𝐬𝐬𝐻 Manila, that's why 𝐤𝐬𝐻 Manila was reborn. Tapos, kasi Mm-mm. ano kasi siya previous brand namin talaga siya before, tas parang nag-stop, then ni-relaunch namin. And then we also launched a clothing line called Ambush Clothing. This is a men's streetwear line naman, which allows you to ambush your limiting beliefs towards yourself. Tapos, ano ba bang kakwento ko? Nagkwento, this is a chill, sabi ni Trixie, this is a Yes. chill live stream. And, Yeah. ayun. So, chikahan lang tayo today. So, ano pa ba? I also produce content on YouTube. I talk about business, my imperfect zero waste life, and skincare. You can see me on YouTube. Ang pangalan ko doon, Rizza Lana. I'm also a hotelier. Before ako mag full-time business, I worked in the hotel industry for 5 years. I honestly really thought I was a career woman. Ang pangarap ko is maging isa sa mga unang GM, general managers ng hotel sa Philippines. Kasi wala lang, gusto ko lang maging general manager ng prestigious hotel sa Philippines. But when I met my ex-boyfriend, my husband now, si Joshua, katabi ko siya ngayon, supporting me, he really convinced me to resign and create our own businesses. Kasi siya talaga yung siya yung negosyante sa aming dalawa. Ako yung career woman masyado. Na parang, I can't risk na mag-open ang business. Then, nung nakilala ko siya, nag-open up lahat ng mga, kumbaga yung mindset, sobrang naiba yung mindset, naging business mindset na siya. So yeah, haba ng intro ko, ano ba yan? Okay lang. You can also see me on Instagram, paano ba? Ayan, ito yung Instagram handle ko. I am just a DM away. I reply to DMs on Instagram. Hindi lang agad, pero I try to reply. Ayun. Yan. Yeah, Thank you, that's Miss me. Rizza. Yes, grabe, di ba? So, sa mga viewers natin, nakita nyo naman, si Miss Rizza, iba din yung mindset niya before. Like, he's really into titles, like employment. He want to be mga manager and all. But when he met someone na iba yung mindset, na into business, natuto siya. So, that's why it's very important na may nakakasama tayo na may ganong mindset, di ba? Para ma-adapt din natin. And you are so blessed that you have an ex-boyfriend, now your husband. May ganun talaga. Na very supportive sa mga gusto mong gawin, Yes. diba? That's very important very talaga. much. Yan. So, sobrang swerte. Yes, sobrang yan. Sana all, mapapasana all talaga lahat. Tsaka actually maganda rin tong community nyo kasi it's also a great avenue para makakuha din ng mga inspiring stories. Lalo sa mga moms and entrepreneurs at the same time. Wait lang, can I also say na sobrang hanga ako sa mga mommies na nagnenegosyo. Kasi parang ako, hindi pa nga ako mommy, hirap na ako. Maloka-loka na ako. Pero paano ba kaya yung mga moms? Kasi I actually look up to my sisters-in-law. I have 2 sisters-in-law na in business din sila. Tapos parang, oh my gosh, paano nyo nagagawa to lahat na mag-aalaga ng bata, magtuturo, to keep alam mo yun, parang, yes. Yes. Actually, Miss Rizza, madami din nagtatanong sa akin yan, like, paano ko yung nga daw nababalance lahat. Actually, hindi ko din alam. Siguro, grace na lang din talaga ni Lord. Alam mo yan, parang, nagawa ko lahat yun. Diba? Parang, nagawa ko lahat yun. Yung minsan sasabihin mo na lang din, pabili kung pwedeng bumili ng time, actually. Ganon.
I think Ayan. it's all about time management and how you carve Yes. out time for the people and things that matter. Correct. Correct. Yan. Very important yan. So, yan. So, I think, Miss Riza, they are very interested na to know more like how you started all those brands. And kakasabi mo nga lang, yung iba doon, nag-start during lockdown pa, bago mag-lockdown. So, ito yung mga tanong natin. How to start Sige. a brand ba? Ayan. How Ako did you naman, start a I brand? think I can answer kung how I started my business. It actually really started with my personal needs. Alam mo yun, parang sabi ko, nung wala kasi akong nakikitang mga products na available dito sa Philippines, parang iniisip ko, wait lang, ba't walang gumagawa nun? E di gawa na lang kaya tayo. Ganon. So, just a quick background. Actually, mainly, number one, it started with it's either my personal needs or passion. So, number one, with Lana, ang passion ko doon, I love skincare. Sobrang, hindi ako marunong mag-makeup, pero tanungin mo ako ng skincare, oh my gosh, mga 1 week tayong mag-uusap. Ganon. So, I'm really into skincare. So, pero wala akong mahanap na sunblock na hindi sticky sa face. So that Correct. time, parang I have been searching high and low sa mga local brands, international brands na hindi sticky sa mukha. Kasi friends always put on sunblock kahit indoors kayo, kahit di kayo aalis ng bahay at hindi kayo mag-beach. Very, very important. Uh, Ayun. So sabi ko, wait lang, paano kaya to? So sige, gawa na ng skincare. But it's not that easy. Naswertehan lang din ako na yung isa kong tita ay connected siya sa isang manufacturer and Lana's history. Yun. For MINK naman, naghahanap naman ako nito ng mga intimate skincare na kasi lagi yung mukha na lang. Lagi ang pinagtutuunan natin ng pansin in terms of skincare ha. Pero wala masyadong products na sa body. Parang laging either soap lang or body wash na parang hindi specific sa areas na, alam mo yun, kunwari inner thighs, for example, or chest acne, gano'n. So, kasi again, yung skin natin sa face ay hindi pareho ng skin sa ibang parte ng katawan natin. So, naghahanap ako dito sa Philippines, wala akong mahanap. Tapos parang sabi ko, kailangan natin to dito sa Pilipinas. So, that's where MINK.PH was born. Again, personal needs ko na naman siya. Third is yung TALAALA. Ano naman to, naghahanap ako ng panregalo na personalized. Ako kasi sobrang gusto ko kapag magre-regalo ako. It's very personal, na it's really about the person I am about to give the gift to. So, ayun, naghahanap ako ng mga personalized jewelry. Tapos, lagi kong, it's either abroad or kapag dito naman, hindi ko gusto yung quality. So, ayun. That's where TALAALA was born. Ganon. Tapos yung sa Web Manila naman, yun nga, nakwento ko na kanina na nag-work tayo sa bahay. So parang I feel like dapat aesthetic and inspiring yung ano natin, yung work area natin. And minsan gusto rin nating i-decorate, for example, yung mga rooms ng mga kids or alam mo yun, para aesthetic din tingnan. That's where Web Manila was born. Kasi pwede mo rin siya i-customize. May mga decals din kami. We also offer custom wallpapers, if ever, ganyan. Ayun. Kaya Wim. Tapos, ano pa ba? Ambush. Yun naman. It's a men's streetwear line na nasa focus din sa limiting beliefs natin sa sarili natin. So, yun. Basically, whenever we start brands, number one is passion. Second is personal needs namin. Third is, of course, we check if profitable ba to. Si Josh has his own logistics company.
Wow. Nag-move kami for Unilever. And, ayun, ganun. Ganun. Yan. So, ang ganda naman sinabi mo, Miss Riza, kasi most of the sellers right now, when they want to to have their own brand, parang ang nasa isip kagad nila, they want to brand kasi yun yung mabenta. But actually, 'di ba, kasi based dun sa mga sinabi mo, when you are doing your brands, it's your ikaw yun, parang yung may personal touch mo, may purpose kung bakit mo siya ginawa. Or but may brand na ganun. And I think yun yung True. very important when you are having your brand kasi um ikaw, kumbaga, sabi nga 'di ba, yung brand mo ikaw yun. So kung ano yung boses nun, ano itsura nun, yun ikaw, 'di ba? Kaya it's very Actually. important. Kasi yung iba nahihirapan sila, ano ba talaga yung gusto kong ibenta? Or pa mag-branding ako, ano ba yung dapat ko ibenta? Well, yung una pala dun is, you should know yourself. Tama ba? Dapat kilala mo yung sarili Correct. mo to start the brand. Correct. Tsaka mas madaling magbenta kapag gusto mo talaga yung binebenta mo at naniniwala ka talaga sa product mo. Kasi Tama. may kita ng tao yung passion sa kung paano ka ba magsalita. Kasi yung mga consumers natin, matatalino na sila. Parang alam nila kung BS lang yan. Oh, sinasabi mo lang yan, ganun. Tama. Alam na nila yan. Aamoy na nila yan. So, stay authentic. Really love your product. And, kailangan mong pumili, talagang initpick mo lahat ng mga products mo kasi sa'yo din magre-reflect yan as a person and as a brand. Kapag kunwari, putso-putso yung product mo, parang, okay, hindi na ako magtitiwala sa kanya ulit kasi ang Tama. binebenta niya is parang scammy product. Ganun. So, ayun, very important din talaga yung quality. Yan, nice. Yun, so thank you, Miss Riza. Then yung next doon siguro, when you're building a brand, sabi, it's very important to choose a name. So, ayun, actually nabanggit mo naman na to, bakit, actually ba yung MINK, ano siya, parang animal? Yan ba yung ano nun? Diba? Oo. Kasi, Pero ito, actually yung totoong kwento tungkol dyan is, konti lang yung may alam nito, pero yan, secret na natin. Hindi naman secret. I mean, yung MINK kasi, it's a brainchild of my good friend. Nandito parang may gathering kami noon. Tapos naglalaro kami ng game. Tapos, nagtatanungan kami, magbigay kayo ng color na nag-start sa letter M. Tapos, ang sagot niya, okay, gets ko na. ang sagot niya, MINK. Tapos, parang nag-stick na lang talaga yun sa amin. Tapos parang nung nag-iisip kami, kasi nung nag-iisip kami, kayang magandang pangalan ng internet care natin, ganyan. Tapos, kasama ko rin siya nun. Kasama namin yung tropa namin that time. Pre-pandemic pa to, friends. Okay? Don't judge. Ayan. Ayun. Tapos parang, what if MINK na lang kaya? Tapos parang naalala namin yung joke behind it. Ayun. Tapos hindi po siya galing sa animal. Galing po siya sa lokohan naming magkakaibigan. Yun. Okay, yun pala Tapos yung parang may story. recall kasi siya. May recall siya. So, ayun. Number one, when you choose a brand, number one that may recall, isipin nyo kung ano yung parang yung variety ng products or ng brand nyo. Number one is may recall. Number two is take into consideration yung variety ng products na i-sell nyo. Number three is always check kung may kapareho ba kayo. So ako, ang ginagawa ko if I have a brand, number one, I always check domain, of course. Yung kung makukuha mo ba yung .com, yung .ph, yung .net. Tsaka kung meron ka bang ibang kapareho. As much as possible, I choose yung .ph kasi wala lang. Mas gusto ko lang yung .ph. Tsaka, mas maganda siya sa SEO kapag hahanapin kayo on Google. Tapos, number two is I check social media. I check Facebook, meron bang ganon. Kasi gusto ko as much as possible, pare-pareho yung handles ko, Facebook, domain, Instagram. Kasi malilito yung mga tao kapag tinype nila mink.net.
Yun yung, kunwari lang yun yung Ah, domain ko, tapos biglang sa Instagram ay mink.ph. Kalito, malilit, parang mm, masyadong maraming mental friction sa clients mo yun. So, tama. I check Facebook, Instagram, uh, ano pa ba? Domain. Tapos, last but not the least, but very, very important, check IPO. Yung Yes. trademarking. Kasi, just in case you are seryosong-seryoso ka na talaga sa brand, ang isa sa mga pinakauna nyong i-secure is yung trademark nyo. Tama. Kasi, kapag kunwari, kahit 10 years mo nang gamit yung pangalan na yan, kung may naunang mag-register sa'yo ng brand name mo, for example, may nag-register ng LANA.PH na nauna, kahit 10 years na, for example lang, 10 years na ako nasa market, yung nag-register ng trademark, yung mas may karapatan for that. So, if you are really very, very serious about your brand, please go ahead and trademark. I-trademark nyo na yan. Yan. Ang galing, ang Yan, ang dami isa sa natin mga natutunan ko natutunan. talaga. Oo. Yes. And thank you for sharing po yun kasi actually we've been sharing din sa mga previous webinars namin that when you are actually kahit di brand when you want to have your own store like e-commerce store, hindi basta makaka-create ka lang ng name. It should be walang kapangalan, dapat unique, yung matatawag mo na sa'yo talaga. Kasi may iba na may kapangalan tapos nagkaiba lang yung may PH, yung iba may Manila, may ganon. So, Exactly. di Oo. ba? So, kapag may kapangalan na, cross na agad dapat yun. Parang, wag mo Yes. nang gamitin. Kasi Mm-mm. nabanggit nga ni Miss Rizza, yung SEO, 'di ba? May nga tinatawag na search engine optimization, yung keywords. Kung Yes. meron kang kapangalan, so may kaagaw ka. Hindi siya unique. So you need to make your own store, your store or your brand name unique. So yan, isip kayo or malay nyo habang naglalaro din kayo, ay isip kayo ng brand. Oo, tsaka don't overthink it. Sometimes, yung mga mababaw na lang conversations lang yung pwede mo Yeah. maging brand name ganyan. Ako, yung Lana is my last name nung dalaga pa ako. So parang ako gusto ko siyang Ah, immortalize. Na kahit ikasal na ako, gusto ko may Lana pa rin. Ganun. So, nice. yun. Last name niya pala siya. Akala ko name Yeah. mo din. Part ng name. I mean, Madalas parang, nga, akala nila pangalan ay first name ko din yung Lana. Pero hindi, ko siya, last name ko siya nung dalaga pa. kaya sabi ko, Miss Lana ba yung sasabihin? Yung itatawag ko sa kanya na Miss Rizza. So, yan. Yeah. Ayan. So, thank you so much doon. Ang ganda nung mga na-share niyo po about choosing a name. And take note of that, guys. And take that seriously. Lalo na, yun nga, if you really want to have your own brand, that totoo lahat ng sinabi ni Miss Rizza. Yun talaga. Check yung domain name sa social media, check nyo sa Google. Yun lang, napaka-simple. Sa Google pa lang. Kapag nakita nyo na agad doon, cross na yun, isip na kayo ng bago. And IPO. Tama yung sinabi ni Miss Rizza about if you're so serious about your brand, ipa-trademark mo na agad yun. Para sa'yo na talaga, wala nang pwedeng makaangkin pa doon. True. Yan. True. Pero mahirap po ba mag-apply ng IPO pala? Hindi naman. Meron online. You can apply online. Ayun. Sige, check natin yan. Kasi I'm Yeah. also building a brand. Ayun na nga. Para akin na talaga. Wala nang ibang makakaagaw. Kasi True. di ba, sabi nga nila, husband na agaw. Joke lang. Ay, hugot. Joke. Wala. Joke lang po yun. dapat self-confident and matindi yung self-love mo para Tama. just in So, case, di ba? tama. Kailangan natin yan. Ayun. Joke lang Yes. po yan Baka may mga tayo. Ayan. And next, ito, very important daw to kapag mag-build ng brand. Shape your brand story, voice, and style. So, Miss Rizza, based dun sa mga brands mo, yun nga sobrang lakas nung voice. Like, it's really women empowerment, 'di ba? So, Oh. what does your brand stand for? Para saan yun? Alam mo talaga na para siya sa mga babae.
So, ayan. How Mhm. important it is for you to incorporate your values in creating your brand? Ano, sa akin talaga very, very important yung values. Kasi, in terms of your first question, yung ano ba, what does my brand stand for? Aside from empowerment, I like talking about confidence. Alam mo yung ano namin is going against the grain of societal norms. Mm-mm. And I'm not sure if you saw that already on Instagram. We posted on LANA.PH. Parang ano siya, na normalizing acne, na parang don't ever let other people or other products tell you who should you be. Labo ng ano, labo ng utak ko today. uh, Parang no one should ever define who you should be, whether Okay. it's a person or a product. Tapos, ayun, number 3 is normalizing na parang you have to be human, ganon, and embracing your own flaws. Yun. Yeah, Very, very body positive lahat ng brand. correct. Ayun. And Tapos in terms of how important naman to yes. incorporate value, sa akin sobrang importante siya kasi it gives you clarity kung paano ka ba makikipag-usap sa clients mo. Kung ano ba talaga yung pinaglalaban mo, ganon. Kasi this is also very important to for you to identify this kasi this will set you apart from the market kasi mas consistent ka. Like for example, katulad netong conversation natin, Trixie, sinasabi mo na all of my brands is about empowerment. And yun, kasi very very consistent kami with how we post, what our voice is, what our brand voice is, and paano ba namin kino-communicate yung mga yun. Paano ba kami magsalita? Paano ba kami, kumbaga yung mga salita ba namin is mag-resonate sa mga target audience namin, ganon. So, Yes. aside from incorporating your values, it's also very important that you have to be consistent with your brand voice. So, if you don't know what brand voice is, ito yung how you talk to people, how you talk to your clientele or your target market. Kasi may iba-iba din yung brand voice eh. Kung may Yes. negosyo kayo, kailangan nyo rin i-identify yan. Kasi, for example, how ang cast does their brand voice, yung nakakatawa, kalog, blah, 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 is very, very different from how Dove does this. So Yes. Dove naman is very caring, very friendly, very warm, ganyan. So, depende na rin sa inyo yon kung paano nyo i-identify yung brand voice. Kasi Yes. yun, doon kayo makikilala eh. And also, business-wise, whenever you're faced with a dilemma, you will always ask yourself, i-ground nyo yung sarili nyo din na, is this what I really believe in? Is this really my values as a brand? Okay. So, Mm. yeah. Number 1, values. Number 2, brand voice. Always. Yun. Yes. So yan. And correct po, Miss Rizza, it's very important na when you have a brand, yung voice talaga. Kasi, yun nga eh, kasi parang, yun nga yung gusto mong iparating sa mga tao. Like, if yung brand mo, yun nga, yung Dove, very caring, di ba? May brands naman na, actually tawag din, natutunan ko yun eh, sa isa naming coach, si Coach Walter Rogon. Yung mga jester type, yung mga parang mga hugot type, na Nakatawa. Oo. boy. So, yun, it's very important kasi we have one Oo. brand, jester type siya. Tawag ang brand name Kalma Lamp. Mga ano yun, mga Himalayan salt lamp. Pero pag makita mo din mga hugot lines. So, Ang cute. ina-attract yung mga tao. Yan. Parang, Oo. parang pagod ka na ba today? Kalma Lamp. Parang gano'n. Parang may mga gano'n. Ang May mga cute. gano'n. Ang cute. Oo. So, yan. Promote pa eh, no? Pero yan, may iba't Oo. ibang Ayan, kalma lang, friends. so, yun. Very important. And, ayun, kaya you should know then, you should identify anong voice or ang style yung gusto mo ipakita sa mga tao with your brand. Yes, correct. Ayan. True. And then, the next po, ang sabi naman nila is you need to come up with a unique selling preposition. So, di ba po, when you say unique selling
proposition. Ito yung tawag dito, in-examine mo yung profile ng mga customers mo, ng market mo, para ma-resolve yung mga needs nila. Yan. Tapos then you will create compelling copy in the voice of the customer. Parang ganon. So, I think with your brands, it's more of women empowerment talaga. Tama ba? Yeah, I actually got a message yesterday na parang sabi, tinatanong niya, you know what, Miss Rizza, why is LANA.PH so good for the heart? Parang, wala, naantig ako doon. Naantig ako doon na Yes. parang, oh my gosh, thank you so much. Pinaghirapan talaga namin yan. Kasi I guess, since nga we are communicating our values to our clients, parang doon siguro nagre-resonate na parang, kung ano yung nasa puso namin, yun din yung sinusulat namin. Kaya din siguro nagre-resonate sa mga tao. And that's also one of our selling points, I guess, in a business perspective. That's number one. We really resonate and we take care of our community. Number two, feeling ko, aside from the products, of course, hindi naman yan papasa sa akin kung hindi quality. Kasi very, very, talaga ako. Kung, alam mo, sa totoo lang, kung manufacturer kita or supplier kita, I'm a difficult client. Kasi ang busisi ko talaga, sobrang busisi ko. Lagi ko silang in-heads upan kapag kunwari may mga transactions, lagi kong sinasabi na just a quick heads up na very nagninitpick talaga ako in a good way naman. Kasi ayoko syempre i-present to sa mga kliyente ko ng substandard. So, yeah, aside from quality products, ang pinaka selling point namin talaga is customer care. Siguro nakuha ko to as me being a hotelier na parang it's always customers first. It's always clients first. So doon ko rin siguro na relay dito sa company namin na customer service is our top priority. Na very, very extensive yung training namin, product training, kapag ganwari may mga complaints, etc., etc. Kasi ako, as a businesswoman, I just know na hindi kami mag-exist kung wala yung clients namin. And I teach my staff, I teach my employees na never ever treat your customers as mere data. Hindi lang sila numbers, hindi lang sila kaching on your Shopify. Tao sila behind that, alam mo yun, behind that screen is a real person. So, lagi namin silang tinitraining na ipa-feel nyo talaga sa kanila na importante sila because they really are. Yun, customer care. And I love feedbacks. Lagi kong hinihingi yan sa mga staff ko, whether it's good or bad. Yan. And, tsaka, ang maganda kasi din, Miss Rizza, yung brand nyo talaga is, tama ka din hindi lang basta makabenta. You are really engaging with your, audience and yung mga customers. That's why you have a community, di ba, yung LANA, LANA.PH. Yeah, you matter. You matter. Oo, yun. That's where, mga women doon, nag-share sila ng experiences nila using your product, ganyan. So, very engaging. And, ang maganda doon, you as the owner and CEO, ito, nakakausap ka namin. Kasi di ba yung iba, pag brand owner or CEO, parang untouchable. Hindi mo sila makausap. Parang, kulang sa, yun nga engagement. And for me, it's very important din, na parang, nakakausap. Kaya nga, di ba yung kilig ko nun? Alam mo yung kilig? Yung kilig ko nun, gano'n. Sabi ko, Trixie, ano ka ba? Sabi ko, si Miss Rizza kaya talaga tong kausap ko, parang gano'n. Kasi di ba yung iba, meron sila mga admin, pero, yan, nung naano ko na ikaw ngayon kausap ko, kaya sabi ko, teka lang, kalma lang muna ako. Kalma lang. Yan. Kalma lang. So, that's very important. And that's what, parang differs you from other brands.
Kaya siguro ang bilis din nung success ng brands nyo. Kasi, ayun, oo, nakikita ka ng tao and that's very important. 'Di ba? Na ikaw I mismo. think that's, oo. Sa inyo, as a business, I think that's also a very great strategy. Lalo na ngayon, kasi ang lahat naman tayo, mahilig tayo sa kwento. We love stories. So I think that's also a good strategy for all of you business women, mommies out here. Uh, Share your story, share the struggles, kasi gusto ring makita ng mga tao yan. And alam mo yung behind the scenes ng mga ginagawa niyo sa business. Yan. So, ayan. And, so Miss Rizza, doon sa mga nasabi mo na yun, and we all know that beauty niche, sobrang daming competition yan. Sabi nga nila, saturated. But I don't believe in saturation kasi talaga. Because if you have your own brand, you have your own marketing strategy and selling skills, kahit na madami kang kompetensya, kayang-kaya mo talaga iangat yung sarili mong product. So, sa inyo po, how do you handle yung competition ngayon when it comes to Yeah, your... kaming mag-asawa kasi, lagi namin pinag-uusapan na we honestly don't compare ourselves so much with competition. And we also don't want to be number one. We do not want to be number one kasi we just all want to have a piece of the pie. Like all of us, we just want to have sustainable businesses na kumikita. Alam mo yun, mababayaran namin yung suppliers namin, yung mga tao namin, makakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. And along the way, we just always try to do our best as owners and as a business itself. Lagi ko sinasabi sa mga empleyado namin yan na always do your best. And we always do our best to continuously improve as well kung ano yung current na ginagawa namin. And along the way, if maging number one kami, that's just a bonus. And I think magandang mindset din yun na don't always compare yourself to us. Don't always compare yourselves to others. Siguro andyan yung competition, titingnan yung kunwari, ano kayang bagong product nila ngayon? Or ano kayang bagong marketing strategy ngayon? Na yun, pwede ba naming magawa yan? Iti-tweak lang natin ng konti, pero we make it as our own. Hindi naman siya technically gagaya. It's just inspired. Pero, alam mo yun, parang hindi healthy din for you as a business and as a person na, oh my gosh, ganito na yung ginagawa niya, that ganito din ko. Kami, ang strategy namin is we always look into what's inside. Ano ba yung nangyayari sa business? Paano ba natin to iaangat further, or ano pa bang pwede namin magawa para mas kumanda tong service na to or product na to. Yun, it's also a very good mindset. And yun nga, sabi mo nga kanina, skincare is very lucrative. Skincare is very saturated. Pero if you pag binubuhos yung energy nyo so much into looking to other people, wala ka ng ibang energy to improve yourself and your business. So, ayun. Kami, ang answer ko dyan is, I just want the piece of the pie. Ang ganda ng sinabi mo na yun. Kasi yung iba talagang, ang reason nila kaya daw, Masistress ka pa dyan kapag ano. Yes. Kaya tingnan nyo, Diba? fresh na fresh lang si Miss Rizza kasi nga, wala siyang Akala nyo lang yan. Ring light lang yan, friends. Ayun. So, yan. Like ko din yung sinasabi dun sa mga ibang, mga newbies na gustong mag-online selling na do not focus too much on your competitors. Though, isa sa mga pwede mong tingnan, you really need to have a direct competitor. Titingnan mo, paano ba niya ginagawa yung business niya? Ganon. But hindi yung parang mayat-mayat, tingin ka ng tingin. Yung parang chismis, nakikichismis ka na lang everyday. Parang tama lang yung maging inspiration mo lang siya na ganito niya ginawa. Exactly. Then, create your own. Paano ba to? Marketing strategy, ganyan, diba? So, True. and I agree din sa lahat ng sinabi mo. So,
sa mga nanonood ngayon, please take note of that. Sobra, tandaan nyo po lahat ng sinasabi ni Miss Rizza kasi kahit na hindi brand kahit sa mga general At sa stores, sarili mo. yeah, sa sarili mo. Yeah, because we are to be some, bakit siya, ganda niya, ganyan. We are all Oo. beautiful in our own way. Naks, pang miss you. And comparison steals happiness. So, when you start comparing yourselves to others, Correct. no. Yan. And just, enjoy. Yun yung ginagawa ni Miss Risa. Parang they are just Mm-mm. enjoying their business. Pero Mm-mm. maganda talaga na passion mo talaga yung, ginagawa mo, no? Kasi, Actually, chill lang. Ganyan. parang hindi siya chore for me. Mm. Hindi siya chill. Ang dami ko pa rin ginagawa every single day. Lagi nga kami naglolokohan ni Josh. Kasi si Josh, very hands-on din siya sa business. Si Josh, yung parang how to expansion, blah, blah, blah. Ako yung mas day-to-day operations. So, lagi nga namin iniisip na we eat stress for breakfast. We eat problems for breakfast. But that's okay. We choose our own hard in life and in business. So, ito ang pinili natin, panindigan natin to. And yun nga, wala din naman natin may iwasan ng mga problema. So, tama ka doon. Choose our, parang natin nga, own hard or own problem. Kasi yung lang, yung productive, yung may problema na magkaka-resolve, hindi yung problema na magkikreate ng another problem, parang ganon. Exactly. So, yeah. Exactly. Ayan. So, after coming up with the unique selling proposition, next is, find a gap in the market. And I think nabanggit mo na to kanina regarding sa MINK because wala pa sa market talaga yung parang brand or product na para sa specific parts ng body. And yun talaga yung nagustuhan ko na. Ang cute ng mga names ng product. Thank Like, you. ito nga. Oo. Galing. Bring me to life. Cute. Oo. Yung staff ko ang gumawa niyan. Alam mo, isa rin sa mga blessings ko rin siguro yan. We are really, really blessed with the team I have. I can say na mas magaling sila sa akin, mas creative sila sa akin. And that's siguro, hindi siguro, yun yung gusto kong mangyari. I want to hire people na alam kong mas magaling sa akin kasi at least they will make things happen for me. And yun, sobrang galing lang talaga nila, mga bagets ko. Very grateful ako sa kanila. Sila nag-isip ng mga yan. Grabe. Galing. Pati artwork, photos, lahat. Yes. Ang ganda, maganda. Kaya siguro sobrang din, ma-attract talaga yung mga buyers kasi sobrang unique nung name. Tapos sa name pa lang, ma-identify mo na para siya sa knee, pang butt, pang sa chest, ganyan. Ganda. Thank So, you. yan. Thank you. Yun. So, sa mga audience natin ngayon, finding a gap in the market, very important yan when you are thinking of products or items that you want to sell. Ano ba yung gusto mong i-resolve na problem ng community? Diba? When you are thinking of your own product or brand, or if you are looking for a winning item, sabi nga sa e-commerce, ayan, you need a gap in the market. Yun yung una mong iisipin. How to resolve as a particular concern ng community. And kapag nakahanap ka ng product na yun, it's a sure win. It's a winning item. So, yan. And then, and ito, kanina nabanggit mo na din to, after finding a gap in the market, ito, I know, sabi mo nga, you took customer feedback seriously. And for that, let me just share this. Ito yung nila dati. Packaging ng MINK. I did my research. I did my assignment. Thank you. Ito yung before. And kung pina-follow niyo si Miss Rizza, she had a video regarding this one that, ayan, may mga feedback kasi about this packaging, like, kasi roll-on to dati. Itong packaging nito dati, it's a roll-on.
parang ganun, mahirap i-roll. And then, ngayon, 'di ba, eto na siya. Tada! Ang ganda ng colors, 'di ba? So, Thank pang you. girl na Thank you so girl. much. Ang arte-arte, di ba? Oo, nakakakilig din naman kung ako halimbawa yung owner ng brand na 'to. Tapos from, 'di ba, from this one is maganda na rin naman, simple. But nung ginawa ng ganito, sobrang premium. Ang premium ng Oh, dating. oo. Tapos Thank you. Thank you pag so much. nakita niyo talaga, eto kasi, paano ba 'to? Yun nga, kasi hindi ako vlogger, eh. Kailangan mag-practice na ako. Yes. Kailangan naka-pump na siya ngayon and mas madali. Tsaka mas tipid ba? Parang gano'n. So, Yes, yun. actually. So, yeah, Miss Rizza. So, sabi mo nga, you take customer feedback seriously. So, paano mo hina-handle naman yung mga parang, hindi naman basher, but yung mga Mm. negative? Nagmumukmuk ka rin ba? Ako, Umiiyak ka ba? actually, nung umpisa, ganun ako. Kasi I don't know any better. Parang kapag may negative feedback, parang talagang iiyak ako. Oh my God, ano ba to? Bakit ganun? Ginawa ko naman yung best ko. I mean, it's normal. Pero as a business owner, as an entrepreneur, you have to have, dapat matigas yung apog mo. Ganun. Ah, Tama. kailangan matigas din yung loob mo in terms of negative feedback kasi that's how you grow. Ako nga, mas gusto ko na nakakakuha ako ng negative feedback kasi at least nag-effort yung client mag-type. Parang she took her time of her day to type a 500 word email para sabihin kung ano yung pwede kong ma-improve, ganun. Tsaka as business people, you don't have to take it personally. Hindi ka ina-attack nung client mo as a person. She is just telling things na about your brand. And if you zoom out of the picture, if you look at it very objectively, maiisip niyo na, oo nga, no. Ganun. Kasi if you are very self-absorbed ka na ang ganda-ganda ng product ko, very perfect yung product ko, hindi dapat ganun yung mindset mo. Kasi kailangan mong mag-improve. It could either be the service, it's the product, the delivery, etc., etc. Always be open as an entrepreneur. Kasi walang perfect na product. Lagi kong sinasabi yan. Walang perfect na product and iteration is key. Revise. Kahit yung mga malalaking brands, lagi silang nag-i-evaluate kung paano ba ako mag-improve or lagi nilang tinitake seriously din yung mga feedback. Kasi, ano yun kumbaga data mo yun as to how your target market reacts to your product. So, I make sense. Yan, and always use it to improve. Kasi filter mo naman kung binabash ka lang ba talaga niya o nagsasabi siya sa'yo ng constructive feedback. Ako, usually, ang ginagawa namin dyan, kunwari may galit na client. Hindi mo naman maiiwasan yun. May galit na client. Dati nung mas maliit pa kami, ako mismo yung tumatawag sa kanila na, for example, "Hi Trixie, I'm so sorry this happened to you. Ako si Rizza, ako yung owner ng LANA.PH, for example. How can I make your experience better? Gusto ko kasing matutunan kung paano ko ba ma-resolve yung ganitong issue next time and just to make sure na yung ibang clients hindi na rin ma-feel mo, ganyan." So, yun, very generous naman, madalas yung mga clients into giving feedback, lalo if it's on a phone call. Best if you call them. Pero ngayon na medyo mas malaki na kami, and hindi ko pa rin naman syempre maiiwasang may bad feedback, etc. I make sure may manager call yan. So, yung operations manager mismo namin yung tatawag sa client. Parang, "Hi ma'am, ano pong pwede po namin magawa?" Very hack na to, friends. So, ayan, tawagan nyo ang mga kliyente nyo. Huwag kayong matakot sa kanila kasi madalas, kapag tinawagan na sila, mabait naman sila madalas. Tsaka, huwag nyo masyadong kuriputin yung mga clients nyo na, okay,
return to sender mo to, tapos gusto mo ulit iparesend. Bakit? Ganon. Minsan may mga ganon. Oo, yeah. Pero, Mm. tiyaga, kasi, ano, yung bad mouthing ng ibang upset na clients, mas marami pa silang i-influence. Kumbaga, kamari, mag-post lang yan sa social media na, oh my gosh, si Kalma lang, yung service niya, ganito, ganito. So, it's a Oo. nightmare, di ba? It's a nightmare. Yes. So, before pa maging ganon, i-stop mo na yung fire. Doon sa client na lang. Doon sa client na yun pa lang. So, yun. I always take customer feedback seriously. Huwag niyong sabihin na, isa lang naman yan eh. Kasi yung isang yun, paano kapag sinabi niya sa mga kamag-anak niya, sa friends niya, alam mo yun, parang, it's still bad reputation for you and your brand. Correct. Ayan. Ayun. And I think yun yung na-share namin before na takot kasi yung mga yung mga sellers na magbigay. I mean, 'di ba? Parang minsan kasi yun nga, pero we need to balance din talaga. It's your Yes. own you need to discern if baka may kasalanan ka naman din talaga or if this I mean, 'di ba? Para sa isang order, sige na, ibigay mo na kaysa nga Oo. naman masiraan ka pa. Tsaka don't ever be afraid of admitting you are wrong. Especially in business. Kasi, mas nakakaasar yun sa kliyente na parang, pinagtatanggol mo pa yung sarili mo, mali ka naman na nga talaga. So, it's okay. It's okay to say sorry. It's okay to admit na pasensya na po ma'am, mali po talaga namin to. Hindi nyo po dapat to na-experience as a client kasi as a client, dapat perfect po yung delivery, for example, or hindi po kulang yung na-send sa inyo, pasensya na po talaga, hindi na po to mauulit. Mas ako, kunwari, kung ako yung consumer, parang lalambot yung puso ko na parang, okay lang, no problem. Okay lang. Parang ikaw, yung customer pa yung makakonsensya Ako na. pa yung mahihiya. Kung ano yung pinagsasabi ko kanina, mabait naman pala tong di ba? So, yun. Ayan. And, guys, from this one to this one, di ba? Ang cute. Thank you. I'm so proud. I'm such a proud mama. Yes, 'di ba? So, 'yan. Ganyan ka-importante ang customer feedback because you can really improve. Hindi lang yung mismong product or packaging but yung mismong kung ano yung mismong product mo, 'di ba? If baka may bad experience sila about the smell or once na na-apply na nila sa body nila, 'di ba? So, it's very important. Hindi lang tayo basta humihingi sa kanila ng please rate us 5 stars. May mga ganun kasi. Demanding sa 5 stars. Parang, you need to deserve it. You need to really earn it. Not, hindi yun hinihingi para sa akin. Exactly. Diba? Exactly. Tsaka yung mga 1 star nyo, for example lang, meron kayong mga 1 star sa website, sa Shopee, sa Lazada, ganyan. Message nyo sila na how can we make it better. Kasi, madalas, kapag na-resolve mo yung issue nila, pwede mo silang requestan na, ma'am, okay lang po ba na pa-change po sa 5 stars yung madalas naman lagi nilang sabi, sure, sige. Oo. Ayan. Pero ayan na, pro tips yan from Miss Rizza, LANA, Sebastian. Pro tips. So, take note of that. Pero guys naman, make sure naman na you deserve the 5 stars yung talagang ni-resolve nyo naman yung issue ni customer. Kasi mamaya, napilitan na lang. Brinaso nyo lang yung customer. Parang gano'n. So, be genuine when you approach the customer din sa ganong request. So, yan. Ayan. And ito, very important nga to, taking customer feedback seriously. And I think itong susunod, very important din to. Be your own brand. So, yan. And it's very important. But, Miss Rizza, do you sometimes have yung experience na hindi mo na paninindigan yung brand mo? Like, let's say dun sa eco-friendly na diba? Parang minsan kasi ang hirap maging eco-friendly din talaga nung pag gusto mo. Kasi diba sa Lazada, they use pouch na plastic, diba? So, how do you manage that?
how do I manage kung kunwari yung values ko hindi ko napapanindigan? Yes. I just really stay authentic. Ako, never ko namang sinabi na parang perfect zero waste brand kami. Kasi, we, kailangan mo rin i-admit na, kaya lagi ko sinasabi, may imperfect zero waste life. Kasi, hindi talaga perfect yung zero waste life ko. I still incur plastic. Like, for example, sa mga courier plastics, minsan nakakapag-bubble wraps din kami kapag nauubusan kami ng shredded paper. And I think it still boils down to being true to who you are. Always stay authentic. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, maaamoy yan ng mga clients nyo, maaamoy yan ng mga followers nyo kung BS lang yan, magsisinungaling kayo, gano'n. So, ako, yun ang technique. Tsaka, there will be a lot of people na hindi ka magigets. Marami rin mga tao na i-judge ka, lalo na kapag lumalaki ka na. And, at the end of the day, yung opinion nila, that's not your responsibility anymore. You shouldn't be affected so much of the opinions of people na hindi naman importante sa iyo. And alam mo yun, as long as wala ka namang inaagrabyadong iba, go lang. Yes, tama. Ang ganda nung ano na yun, be genuine talaga. So, yun eh, kasi sa tingin, yung sa akin na, ang hirap kasi i-fake na, halimbawa, ang brand mo, sabi mo, caring, ganyan. Tapos, may kita ka nila sa social media, puro ka complaints, tapos, nagmumura ka. Parang hirap, diba? Ang hirap nun. Na hindi ikaw yun. Tapos, mag-ano ka ng brand na parang ang bait-bait, ganyan. I mean, tama ka dun eh. Makikita ng mga tao, malalaman nila na parang hindi siya yan. Parang, actually, sa emails na nga lang din minsan eh. Alam ng mga nai-email ko kung ako yung nagsulat or iba, parang ganon. So, or sa post, ganyan. Yeah. Parang more on your personal brand, malalaman nila, parang hindi naman si Trixie nag-post nito. Parang baka may iba nag-post for her, ganyan. So, be genuine talaga. And, nabanggit mo yung tungkol sa shredded paper. Totoo yan. Kasi, di ba, when I ordered, sobrang daming shredded paper. Sobrang secured ng bottle. Thank you. Nagkaroon pa ng point na akala ko walang laman yung box. Kala mo na-scam ka ng LANA.PH. Sabi ko, parang wala. Tapos ginanong-ganon ko na talaga. Tapos sabi ko, sobrang secured kasi nga nasa loob siya. Ay ko, ayun, finally nahanap ko. May thrill pa when you're opening the box. May counting challenge. And treasure hunt yan, Trixie. Ayun, but the shredded paper, hindi siya basura din talaga. Kasi ako din, di ba, seller kasi ako. So, nagagamit ko din siya. Parang sabi ko, thank you sa shredded papers. Parang ganun. I can still reuse. And tama ka din. Eco-friendly kasi they can recycle naman. Not like the bubble wraps, di ba? Kasi plastic, ganyan. So, ayan. Thank you. And, eto, share ko lang sa kanila to. Ang cute mo kasi dito eh. Ayan o. Tindera ako, tindera. Oo, diba? So, ayan, if you have your own product, nakakamiss talaga, diba? Mga bazaar, diba? So, yan. If you have your own brand, ang sarap makita ka na din ng tao na ikaw mismo, binibenta mo yung sarili mong product. Kasi it shows that you are proud of it and ikaw yan eh, di ba? Nakakatuwa. Actually, sa totoo lang, nung nagsa-start kami sa e-com, parang kapag kunwari, pumupunta kami ng trainings, ganyan. Ako, very proud ako. Skincare ako, LANA.PH, ganyan. Eh, syempre, the usual tatanungin mo, ikaw, anong negosyo mo? Anong product mo? Parang kapag sa general store, parang very secretive. Parang doon ko natutunan na, okay, hindi ako dapat magtatanong kung anong product, ganyan, sa ibang tao. Kasi parang sanay ako na, ako skincare, ako ganyan.
So, ayun, Yes. yun siguro yung isa sa, may advantages and disadvantages, of course, yung general store. But I can only talk about the advantages of branding is Yeah. number one, magiging proud ka talaga kung ano yung binibenta mo. Number two, you can, pwede mong idikta kung ano yung presyo mo. Number three, makokontrol mo yung yung marketing strategies mo, yung hindi ka mananakawan ng videos or ng photos, alam mo yun, Tama. parang mas Yes. mas may control ka overall in business. Although again, it's still up to you kung paano mo i-weigh, ano bang mas gusto mo, general store ba o branding, gano'n. Pero ako talaga, very fan talaga ako ng branding kasi ever since, branding talaga. Oo, 'di ba? Ako din actually, gusto ko din talaga yung owner kasi yun nga tama ka dun eh sa mundo kasi ng e-commerce. It's a no-no to ask, anong store mo? Parang Oo. gano'n. Ano pa nga? Kasi Ano syempre, di ba, yung parang benta unang mo? sasabihin mo, anong Instagram mo? Magpa-follow ako sa'yo. Parang to support. Oo. Hindi pala dapat. Tama. So, sa mga nanonood ngayon, minsan kasi, minsan kasi nagtatanong sila, uy, sino supplier mo ng ganito? Saan mo nakuha yung ganyan? Actually, sa mundo ng e-commerce, hindi talaga siya No-no sinishare. talaga siya. It's a no-no. So I really hope that yung mga nagtatanong minsan, sana po naiintindihan nyo, ba't di ko din nabibigay sa'yo, sino supplier? Kasi it's like giving you away my A own, 'di secret ba? recipe. Oo. Na secret recipe, totoo. Kaya, hindi po siya talaga pinapamigay. You really need to find your own. Hindi naman sa madamot, but ayun nga kasi ano yan is secret recipe. Parang KFC lang yan, but sobrang sarap ng chicken nila, 'di ba? Parang gano'n. So, Or create yan. your own brand. Yeah, create your own brand. Tama, tama. So, yan. So, Mahirap nakakatuwa. lang talaga sa umpisa branding. Pero once na layout mo na yung foundation mo, paulit-ulit na lang. Yeah, oo nga. Oo, kasi Miss Rizza, kasi 'di ba, I'm building a brand ng coffee. I've been Mm. sharing it. And nadaanan ko Mm. din talaga yung, alam to nung nag-guide sa akin sa brand board pa lang. Shout out kay Coach Walter Rogon. Siya yung brand strategist kasi namin. Like from the Wow. colors, Hello. may strategist, kala mo big time eh. No? Oo. Bakit ba? Basta meron. Oo. Ayun, from the colors, from the logo, from the voice, yung paano ipoposition yung product. Sabi ko, kailangan ba talaga? Tapos alam mo yung unang tanong niya sa akin, anong mission and vision mo? Parang, mission and vision? Kailangan ba yun? Very Magbibenta lang na, magbibenta lang naman ako ng kape. Ano ba? Parang gano'n. Tapos sabi niya, anong oo. mission and vision mo? Kaya sabi ko, okay. Tapos, ayun, gumawa naman ako and all. And very tama ka doon. Very important yun. Kasi from the mission and vision, doon ka makaka-create ng color, ng logo, yung gano'n. So, very True. important. Ay, nanonood pala siya. Ayan, si Walter. Hello. Ayan, hello, Nice you're to watching. meet you. Ayan. So, sobrang galing niya ni Walter. Sobrang strict niyan na, ba't ganyan yung color? Ba't naiba yung color? Hindi naman ganyan yung ano ko. Yes. Oo, So, importante talaga yon. Colorway is key. Tapos ano pa siya, bakit iba yung font? Sabi ko, naiba ba? Parang pareho lang naman. Mm-mm. Alam niya Dapat pag may naiba. brand guide. Yes, ayan ang una niyang hinihingi. Actually, brand board, brand guide. Oo. Pag wala ka niyan, hindi ka niya kakausapin. Tapusin mo muna yung Oo, assignment. oo. So, yeah, very important. True. So, ayan. So, and now that we know that you need to be your own brand, and this is, ito yung sobrang hinahangaan ko about your brands, na it really shows the empowered woman make an empowered world. Wow, pamisito. And create a better business opportunities. And I thank you. Ay, ganun na. Yes. So, siguro, do you agree with this na the more empowered yung woman,
mas magiging maganda yung mundo, tapos mas makakapag-create tayo ng business opportunities sa mga kababaihan. Yan, pang miss you talaga to, Yes. Miss Rhea. Sorry Oo, na. oo naman. Very, very important. Very important to, hindi lang sa babae, honestly. I believe, wow. I believe na dapat lahat tayo empowered. Babae or lalaki or kahit anumang sexual preference mo right now. Dapat lahat tayo, we are creating steps kung paano ba natin maa-achieve yung goals natin in life. I mean, it's always really great to get motivation from others, but for me, the real key is action. You can read tons of books. You can watch a lot of webinars. You can go into a lot of workshops and live streams like this. But it's all about what you're doing after you consume the content. It's all about what you're doing behind closed doors, and it's all about what you're doing pag hindi ka na nakikita ng mga tao or ng social media. And once you are, kumbaga, nasa flow ka na ng action na yon, that's where opportunities come. That's where, kumbaga, parang that's how you can build and help other people as well. Yun. Kasi marami ka namang pwedeng i-consume na content eh. Marami kang pwedeng ma-follow na inspiring people at nakikinig ka dun sa Rizza LANA ngayon. Pero, you know, it's all about action after. And I thank you. From the Philippines. And I thank you. From Las Piñas, Metro Manila. Ganda. Yes, diba? So, yun guys very important yun. If you think na parang itong nagdaan na itong pandemic, until now naman nasa pandemic stage pa rin tayo na nawalan ka ng hope, feeling mo, kasi marami na wala ng work, yun lang yung alam mo, yun lang yung kaya mong gawin. Ako na nagsasabi sa'yo, you can be better. You can do more than what you think you can. Kailangan lang ma-unleash mo yun by, yun nga, very important, knowing yourself. Dapat alam mo yung strengths mo. Hindi ako nagko-focus din sa weaknesses, but 'di ba, sabi nga din sa NBU kay Coach Val Baguios, you need to develop your strength, 'di ba? Kasi sometimes your strength can be your weakness kapag hindi mo siya na-develop. That's why it's very important na alam mo, kilala mo yung sarili mo, know your strength, and focus ka dun how you can be better, 'di ba? And how you can do more. So, yan. Ang ganda nun. Sobra. Thank you, Miss Rizza. And now, I think baka may mga questions na yung ating mga audience. So, if you have any questions, just comment it and baka may ma-share sa atin si Miss Rizza na go ahead. Take advantage talaga this opportunity kasi minsan lang to guys. So yan. Ayan, may question na po actually. Ito sabi niya from Miss Mary Dura. Nag-start din po ba kayo magbenta ng mga winning products? So I think what she's referring is mga e-commerce products, like nag-resell ka din ba before you created your own brand? E-commerce na winning products, hindi eh. Kasi when we started selling online, ano na talaga, sariling brand na talaga namin siya. So, I think the answer there is no. Hindi ako nakapag-sell ng mga winning products na general. But are you open about like, pag may nagustuhan kang item, i-resell mo? Or you'd rather, if you want, let's say, mga bamboo straw, you will, parang import and make your own, ganyan, rather than reselling from someone? Kasi, kung sabagay, brand owner ka na eh. Ako kasi mas fan ako ng, kumbaga, I find joy in creating products. Parang na-enjoy ko talaga yung process niya eh. Parang mas konti yung challenge sa akin kapag eto na, ready to benta na. Ganun. Ako kasi mas gusto ko yung na-enjoy ko yung process, yung pag-design, yung kulay, etc. etc. So,
Ako, I would say, mas gusto kong ako yung gagawa or isa-source ko talaga yung product na gusto ko. Nice. Ayun. And tama ka dun, Miss Rizza, kasi when you have your own brand or your own item, mas kontrolado mo. Una dun, presyo. You can compete. Yes, true. You can dictate yung presyo ng product mo. Kasi kung halimbawa nag-resell ka lang, kumbaga may patong na yun from the tas parang ma-markupan mo pa, may hirapan kang ibenta na medyo naayon sa competition sa market, 'di ba? Not like True. if you have your own brand, you can make it premium, you can sell it in a higher price, 'di ba? But guys, alam Mm-hmm. nyo, True. itong mga products ni na Miss Rizza, itong MINK and LANA, mukha silang premium pero tingnan nyo sa Lazada, sobrang affordable. Yes, Oo. Pang Pinoy ang presyo. Kasi yes, ako personally, very much kuripot din. Ayan. Parang so ako, for the consumers, I wanted quality na parang maano ko naman, mapagtatanggol ko naman yung presyo. yes. Yes. Ito pag nakita nyo, kala nyo siguro mga nasa 1,000 plus to. Nagkakamali kayo. Tingnan nyo sa Yes. Lazada. Tingnan nyo sa Lazada. Talaga nasa True. online, naka-live selling po tayo, pamain na lang. Pamain na lang po mga sis. Pamain na lang mga sis. Ayan. Check nyo po, meron silang Lazada and Shopee. And they also have website. Opo. Pero Yes. di ba, Miss Lana tuloy, Miss Rizza. Di ba, napanood ko yung video nito that you are also changing may bago Yes, abangan nyo po yan. Meron po akong live stream tomorrow on LANA.PH's Instagram. Ang handle po namin is LANA.PH. Ipapakita ko po sa inyo yung mga bagong ganap. Bagong lalagyan ng LANA.PH. Sobrang pinaghirapan po namin yan. Pinag-ipunan ko yan. Iniyakan ko yan. So, I hope you can tune in as well. Bukas po, 6 p.m. Ay, sorry, 5:30 p.m. 5:30. I will watch that kasi kailangan, nakikichismis ako sa mga ganap. Mga LANA products. So, wow! So guys, take note. Instagram, LANA.PH. So, yes. yan. Watch out. Maganda to. Pwera biro. Try nyo. Lalo na sa mga may sensitive skin. Siya. Tsaka, kaya ko to pala ginagamit. Live selling na talaga. Pamain na lang. Kasi, malalaki yung pores nung, sa face ko. Tapos, mapapansin mo talaga, nagta-tighten siya. Nagta-tighten talaga. So, I'm happy it works for you. Yes. Kasi yung iba, yung parang mahapdi nga siya. Pero ito, yun nga, pagkagising ko, parang kasi di ba pag fresh lang, kasi minsan malalaman to ng mga kagrupo ko. Pag may meeting sa umaga, konting ayos lang. Tapos kasi fresh ka rin naman. Pero minsan, kapag sobrang namamaga pa yung mata mo, kasi kagigising mo lang, hindi na talaga yun, hindi na yun matatago. But with the skin and all yan, try nyo po talaga. And yung ito, kasi nasa process pa lang ako ng paggamit, kapag na-improve talaga, magte-testimonial din talaga ako. Yay! Thank you. Ayan. And very insightful conversation. Wow, thank you, Coach Walter. Sana nga kasama ka pala dito, no? Kasi baka maging 3 hours. Kasi sobrang dami din itong maraming yes. Ayan. From Facebook user, how to process daw the trademark? Do you, or parang you have someone para do it for you na lang? Meron akong, I have a guy who process that on our behalf. Pero ang alam ko, wait lang ha. Hanapin ko lang yung website. Okay. Ayan. It's ipofil.gov.ph. Nandyan naman yung yung step-by-step process kung paano gagawin. It's ipo.phil.gov.ph. Lagay ko na lang din siguro sa comment box. Sige po. Nakakapag-comment ba ako?
I don't think I Ah, can comment. Pwede ba yun? Dito sa ah, private chat na lang, Trixie. Tas, sige. Tapos paano ba later, ilagay sa i-share na. comments yun? Or sa Facebook, nasa, ano, it's okay. I will, ano na lang siguro. Ano nga uli yung website para ma-share natin sa IPO dot, The, www.ipofil.gov.ph. okay, okay, okay. Sige. Ayan. Para ma-share Ay, natin sa kanila. yeah. Sinend ko Ayan. rin sa'yo on Messenger. Okay. Ayan. So, share ko sa inyo yung screen para magkaroon kayo ng idea kung saan or ano yan. Ayan. Nakikita niyo po ba? Ayan. Ayan, Ito. oo. Ito. Yan. So, Yes dito po. kayo Yan, tas, pupunta. Ayan. I think dito. Ayan. Ayan. Tapos dito, trademark search. Tapos, dito nyo i-key-in. Ayan. Halimbawa, yan, let's say yung LANA.PH nga. LANA.PH. Pag sinerch nyo yan, sabay bigla, ay, may error. Ano nangyari? Ay, names pala. Yan. Ay, nag-error siya. Sorry guys, but yeah. medyo buggy yung website niya. Oo. Pero, But this is the website. If yes. nag-aano kayo ng name ng brand ninyo, dito lang, ayan, no, search nyo, applicant holder or representative, i-key-in nyo lang dyan yung nag-isip nyo na product name. So, yan. Or Yes. store name or brand name. So, yan. This is the website. So, ayan. Ay, hindi nyo pala, tawag dito, hindi ko pala na, Yan, trademark search. oo. Ay, actually, hindi ko pala, stop, ano nga to. Iba, hindi nyo pala nakikita yung inaano ko. Ito. Ayan, dito. Ayan. Ayan, Ito, dyan. Correct. dito nyo ilalagay. Search by, yung pag gusto nyo yung trade name, ganyan. So, ayan. Halimbawa si Kalma lang. Tingnan natin. Naku, baka meron na. Baka Ay, meron. yun na. Nag-error nga siya. Nag-error nga. Ay, baka So, naka-off siya today, weekend. so, yun. So, dito nyo siya titingnan, Sana guys. all may off. Oo nga, sana all. Ayan. So, yan. We hope na answer namin kung saan nyo titingnan yung ano. And I think may mga ano naman, agencies or ano na who can help you apply for trademarks din. Ayan. And then, I think ito nasagot na to kanina. How do you handle negative feedback? Yes. And ito, you can do more than what you think you can. Then, my customers' feedback, ayan, siguro take seriously. So, yun yung mga key takeaways na. Yeah, thanks, RG. Ayan. Ano daw yung, for Miss Marilu ulit, ano yung biggest challenges na encounter nyo while setting up your own brand? Yan, ganda ng question niya. Actually, hanggang ngayon, marami pa rin kaming challenges. Pero big challenge. Ano bang big challenge na na-experience natin while setting up, baby? Pera. Una-una na naman kaming pera noon. So, nanghiram kami. And actually, sa family nga kami nanghiram. And parang sabi ng ibang tao na tabu yun, huwag kang manghiram ng pera sa family. Pero kasi kami, anong tawag dito, as long as babayaran mo naman, why not, di ba? Parang, it's normal lang siya. Okay lang. It's always okay to admit na kailangan mong humiram or ganito, as long as babayaran mo. So aside from finances, I think
nung hindi pa namin masyadong alam yung world of e-com, hindi pa kami marunong mag-Facebook post, hindi pa namin alam masyado yung business manager, nangangapa pa kami kung paano namin gagawin. And that time, wala masyadong resources unlike what's available now. So, ang katuwang lang namin nun ay Google, YouTube, research lang kami ng research, test lang kami ng test kung anong gagana until nag nagkaroon kami ng direction. Parang we invested on a mastermind or a workshop na dun yung clarity ng, oh my gosh, finally. Tsaka, ayun, ang tawag dito, don't hesitate to ask questions. It's okay to look stupid sometimes. Akala nyo parang, baka mamaya ayoko magtanong, baka magmukha akong tanga. Pero it's normal. Tsaka madalas naman yung mga mas may alam na or experts na sa realm na to, ano naman very generous naman sila to give information. Correct. Yes. Yes, ask lang, tanong lang, 'di ba? And sana yung sa mga wala namang masama. Oo. And I am thankful po talaga na nung time din na nag-i-start ako to build my my e-commerce stores, meron din talaga mga taong generous na tumulong. Though tama, pareho tayo nun, parang, ay, hindi pala dapat tinatanong yun. Parang kasi sabi ko, bakit ba bawal? Tapos na ko lang naintindihan. But yeah, para maintindihan mo talaga yung kalakaran ng online selling ngayon, e-commerce, yan. It's, parang okay lang magtanong talaga. Yun. Di ba sabi nga sa commercial, huwag mahihiyang magtanong. Yes. Ayun. So, tanong lang. And I think lahat naman tayo, when we are starting our own business, maliit or money talaga yung problema. And tama si Miss Rizza, it's okay if kailangan mo manghiram ng money, but make sure that you will use it properly and magbabayad ka talaga. Yan. Important. Yun talaga. Very important. Para sabi nga, hindi naman makaulit lang. Yes. But kasi yung hiniraman natin, kailangan din nila yun. Diba? And masarap sa puso na nag-start ka ng brand na wala kang inagrabyadong tao. Diba? Parang ikaw, successful, di ka nagbabayad ng utang. Ano ba yun? Ganon. So, ayan. Bayad-bayad din. But parang maghugot na dyan. Ayan. And, ayan, may tip dito sa atin si Coach Walter regarding brand. Medyo mahaba to, but maraming templates sa brand board include the logo, colors, elements, and patterns, yung mood board. But before the brand board, ayan guys, before the brand board, work on the internal brand muna, like the mission and vision, core values, and the higher purpose. Huli ang brand identity system sa branding process. Ayan. Pro tip from a brand I completely agree. Ayan. And ako din, sobrang naintindihan ko to when I started. Though previously, meron na ako parang akala ko kasi pag sinabi mong brand, logo lang. Kasi nagtitinda ako dati ng salted egg chips, Miss Rizza. And I have oh my gosh, wow. Favorite namin yan. Talaga. Yan. Trix chips yung pangalan. Pero wala ka parang lang, basta may logo lang, may itlog, ganyan, color. Okay na yung feeling ko brand na yon, pero hindi pala. So ngayon ko lang naiintindihan na may proseso pala pag tinawag mong branding. And mas ma-appreciate mo talaga yung product and brand mo kapag napagdaanan mo to lahat ng sinabi ni Walter. Kaya naiintindihan kita yung bakit naiiyak ka nung from this to this. Alam mo yun, yung improvement. Proud mama talaga yun. Yes, I really understand. Much. I really understand that. So, yan. Ito medyo mahaba din uli. Ayan, para sa'yo, Miss Rizza, from RG. Hi, Ma'am CEO Rizza. I am a reseller of beauty products. And sometimes it comes to my mind to produce a brand of my own. However, it is the opposite of my gender. I wonder how to promote. The product is lip tints. Got the idea from my nieces who always ask to make
or have an own brand rather than reselling from the other brands. So, lalaki siya, but yeah, gusto niya magbenta ng lip tints. Pwede ba yun? What can you say about that? Yeah, why not? Alam mo ba, maraming mga skincare lines na lalaki ang CEO, lalaki ang mga founders. Mm-mm. Tapos, so it's okay. It's all about how you market, how you research, how you make sure na yung product mo is very quality, make sure na okay, make sure na yung manufacturer mo is may FDA. Kung seryosohin mo na talaga to, kailangan yung manufacturer mo may FDA talaga as in registered yung ano nila para just in case na you'll also register sa FDA yung brand mo, madali na lang kasi kukunin mo na lang yung mga papeles from your manufacturer. So aside from that, at a marketing standpoint, I think best thing to do right now is influencer marketing. You can go ahead and siguro yung mga niece mo, paggamit mo muna sa kanila, tapos have them talk in front of the camera na, oh, ganito gamitin to, or this is what I like about for example, RG lip tint, or this is what I like about this, ang ganda ng pigment, tingnan mo naman, sensitive skin ko, tapos gumana sa akin, blah, blah, blah. Yun na kasi yung mas pinapaniwalaan ng mga tao ngayon, yung client feedback talaga. Yes. So that's one thing you can market through influencer marketing or kahit sa friends lang pamigay mo lang sa kanila, kahit mag-take sila ng video or photo of them with the product, ganyan. Ano na yun? Social proof na siya. Yan, nice. Yeah. So, sa mga brand naman, it knows no gender. Basta, Exactly. kaya mo ibenta. So, yan. So, RG, I hope nabigyan ka ni Miss Rizza ng tip. I hope that helps. Yes. And, ayun, wag ka ma-discourage just because pang ibang gender yung binibenta mo. Maraming marketing strategy for you to be able to push through that product. Exactly. Ayan. From Miss Christine Torres, anong product po yung nakaka-tighten ng pores? I think this one. Yung DNA. Ayan. So, pang DNA vlogger. repair elixir. Yeah. Ayan. DNA. That's my personal favorite as well. Yan siya yung sunblock. Yan. So, guys, bili na kayo niyan. Feeling vlogger. Yeah. Pwede na. Yeah. Ayan. Tapos, sige, pakita ko na rin sa inyo paano. So, ayan. May ganyan siya. Alam, baka matapon. But yan. Ganda. Tapos, alam nyo, ayun na nga, ulitin ko na naman. Pag ginamit nyo siya, para kang nagpulbo. Parang ganun yung pagkatapos gamitin. Hindi siya malagkit. Hindi siya malagkit sa face. Oo, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Parang, kasi di ba yung iba, parang kapag yung may mag-a-apply ka mo siya, parang kulang na lang magprito ka ng something sa face mo. Parang ang bigat na ng face mo. Tapos parang nakakairita kasi alam mong may something sa mukha mo. Ito, wala. Para ka lang naka-powder. Kaya bili na. Less than 1,000 lang to. True. Not even Thank you, 900. Benta na. Thank you. Pamay na lang. Pamay na lang po. So, ayan. So, Miss Christine, check mo na lang din sa Lazada or sa Shopee. They have store and they also have a website. Follow them on Facebook and Instagram. They are all over social media. Thank you. Ayan. From Miss Fanny Villanueva, paano po pala if example, I just created my brand recently. Meron ng website and Facebook. Tapos now ko lang na-realize yung sa Instagram may kaparehas na name. Oh no. Is it advisable na now pa lang i-rename na bago ko siya i-live? I would say, yung kung yung Instagram nakapareho mo, sobrang sikat na ba? If yes, I advise na before ka palang mag-launch, palitan mo na lahat. Kasi para wala kang maging problem sa website, Facebook, Instagram, tsaka sa IPO. Yes, correct. Ayan. Actually, ganyan yung nangyari din dun sa, kaya very important talaga, i-check talaga lahat ng social medias. So, yan. So, yan, Miss Fanny. So, correct. Check na. And if
hindi pa naman, kung halimbawa ilan pa lang yung followers nun, 'di ba? Parang Mm-mm. unahan mo na din talaga. True. Ayan. Mm-mm. Ayan, from Facebook user, 'pag mag-launch po ng brand, recommended po ba na merong Shopify website na agad or puwedeng start muna sa selling platforms like Lazada and Shopee? Kayo po, Miss Rizza, do you start website agad? Ako, nung LANA pa lang, nung I don't know any better. Website ako. Website talaga ako nag-start. Pero ngayon na medyo may alam na ako sa Facebook ads, SEO, blah, 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 I started sabay-sabay. Website, Lazada, Shopee. Actually gusto ko rin yung website din kasi lahat ng data nasa akin. Customer base ko, nakikita ko. Tapos pwede ko siyang, I'm not sure if you know na sa Shopify kasi you can extract the customer list and then you can run it if you feed mo siya sa Facebook ads. Pwede kasi yun. So, marere-target mo siya. Kaya Nice. ako, I recommend na may website, Shopee and Lazada ka. Kasi Lazada has their own charm, Shopee has their own charm. And eventually kapag napapansin ka na nila, dumadami na yung mga bumibili sa iyo. Tapos eventually hopefully maging Shopee or Lazmall ka na. Mas Wow. malaki talaga, mas okay. Mas okay siya. Yes. Correct. Ayan. Ayun, for Miss Marilu ulit, gaano katagal bago maging profitable talaga yung unang brand na ginawa nyo? Yung LANA, tagal. Ang tagal talaga. Sobrang, we built it slowly. 2017 namin ni-launch si LANA. June 2017. June 2017 namin ni-launch. Tapos, nag-pick up lang siya September 2019. We were actually on the verge of closing down LANA. Kasi, anong tawag dito? Lugi talaga kami. Pero, yun nga, nung kanwento kong nag-invest kami on a workshop, anong tawag dito? Doon pa lang kami nagkaroon ng clarity. Tapos, yun na, doon na nag-soar yung LANA. Pero yung MINK, since siguro wala pang ibang ganun sa market, ang bilis yung naging profitable. Nag-start kami February 2020. Mga kailan ba tayo nag-ROI, baby? Mga same month. Kasi, oo. Kasi parang hindi namin inakalang ganun kalakas yung pagtangkilik ng mga tao sa MINK. Nagulat din kami, honestly. Kasi parang iniisip na, kayo baka after 6 months pa maging profitable. Pero yun, siguro kasi nga maganda yung positioning din namin sa market. Yes. And siguro, Miss Rizza, Tsaka wait lang, may sinasabi si Josh. sige. Oo. Tsaka maganda din na meron kaming term sa manufacturer namin, meaning hindi kami, kunwari, pag-deliver nila, bayad agad. That's also pala one tip. You can ask your manufacturers, lalo kapag suki na kayo sa mga suppliers nyo, you can ask them na, baka pwedeng may terms or after 30 days ako magbayad sa'yo, ganyan. Kasi at least mapaparolyo mo na yung pera. Nice. Ayun. Actually, yan yung next na katanong. Paano daw yung capital? Paano nyo binibuild? So, I think that's the answer. Because you have a supplier, you have terms. Kaya napapaikot nyo yung capital eh. Diba? Tama ba? Tsaka ako, to answer this question from Facebook user, nanghiram kami ng pera talaga. Hindi kami nahiya na humiram. Kasi, laging sinasabi to ni Josh na ang pinaka madaling problema sa buhay is pera. Kasi, nahahanap yan. And in terms of business, as long as you have a good marketing pitch, as long as you have a very good USP, you have a very good idea, madali siyang i-pitch sa ibang tao. And madali siyang i-pitch sa mga investors. Nice. That way,
makaka-pool ka ng capital. Yes. And ito yung pinakagusto ko sa lahat din na-share mo, Miss Rizza, yung there's no perfect launch talaga. 'Di ba? Kaya para ako din kasi minsan gano'n, minsan 'di ba kaya na-stuck tayo kasi tayo, nag-overthink. Ako din parang minsan, Yes, ako we naman are. din, tawag dito, minsan may disadvantage yun kasi minsan ako din, sige lang ako ng sige. Parang sige na, Oo. i-launch na natin yan para kung may mali, tsaka ako na lang babaguhin. Pero minsan kasi may disadvantage din kasi nga, it's either, it will make or break the brand. Kaya hindi rin talaga siya dapat basta-basta. Pero parang kung tingin mo naman na maayos na may laban na yan, diba? Sige, i-launch mo na. Tapos, let's see how will the market accept it then. Diba? Right. So, Oo. yan. Iteration is key. Go ahead and launch, then revise. Galing. Yes. Kaya idol ko talaga ito eh. Ayan. So, sabi ni Coach Walter, invest talaga to find the clarity. Mahal ang Totoo. clarity. Oh, Yes. sobrang mahal nga ng clarity. Sino True. ba siya? Ayan. Para po, from Miss Mai Marine, para po sa mga gusto din Aha. mag-branding ng business, ano po yung ideal capital para makapag-start? Actually, ito yung madalas tanong na mga gustong mag-online, mag-e-commerce. Sa tingin, how Mhm. much to start? Well, it actually depends on the kind of product that you would like to brand. Yes. Kami, in terms of skincare, LANA.PH, we started 400,000. Sa cost of goods lang yun, with the manufacturer. Tapos, Mm-mm. ang with the current capital that you have, kunwari, lalo kapag sole business owner ka pa lang, ikaw muna talaga lahat. Naalala ko, ako yung gumawa ng website kahit hindi ako marunong gumawa ng website. Ako yung photographer kahit hindi ako marunong. Ginawa ko lang auto yung photos ko. Basta, lahat ng mga pwede mong ma-DIY, i-DIY mo muna. And it's okay. And, ano pa ba? Yeah, in terms sa MINK naman, hindi kami naglabas nun kasi nga may terms kami with the manufacturer. So, yan. So, So, yun, guys. ang answer ko dyan is it depends. It depends on the kind of product that you would like to launch. Yes. And kaya ganun siguro kalaki yung nilabas na money or capital ni na Miss Rizza because it's an own, it's a own formulation. Own formulation kasi siya. Oh. And all. Pag own formulation niyo po talaga, mahal. Kasi yung raw Tsaka mats mataas niyan, ang MOQ. yes. Mataas ang MOQ kasi Yes. kapag custom. Correct. Ayan. So, kaya yun. Yun yung medyo, doon talaga, for branding, you're creating your own brand. So, yan. Capital. So, but, let this, not discourage you on having your own brand. Kasi nga, it depends on the item. It depends on the item. So, yan. Baka kasi, narinig nyo lang yung 400,000. Na-discourage na kayo. So, discourage with that. Then, research din kayo regarding dun sa product na gusto nyo. And, ayun. And, kung hindi pa enough yung capital, then, you can really do something about, ipon talaga, ipon. So, yan. And, from Facebook, matagal na daw po niya kayo pina-follow. Wow, sino kaya siya? Napanood ko na rin po yung interviews niyo with Coach Ralph Laico sa YouTube. Wow, thank you. Thank you so much. Ayan. And yung Totoo, men can have self-care too. Stop toxic masculinity. Ayan. Correct. May pa-hashtag si Coach Walter. Ayan. Thank you so much po, CEO Rizza and Coach Trixie. Enlightening daw yung sagot. Thank yung you. sagot natin kanina. And, ayan. From Facebook user. So, we will, na lang po, siguro mga last 3 questions na lang, Miss Rizza, because I know you're very busy. So, ito yung,
I already have my own brand. I know madami pa akong matutunan. Nagkaroon ng profit kaso very slim pa. Gaano katagal bago maging profitable ang ginawa niyong brand? I think nasagot na natin 'to kanina. Siya rin siguro 'to. Pero I would also like to add na ano lang, Mm. wag kayo ma-frustrate kapag kunwari after 1 month hindi pa profitable. Wala namang ganong business. I mean, swerte-swerte na lang kung Tama. nag-ROI agad within a month. Pero business will never be easy. It will never be, hindi siya get rich quick scheme na sabi ni Trixie or sabi ni Rizza after 1 month, profitable na. Pero even if it doesn't, katulad nung Lana nga, yung kinikwento ko na ilang years kaming lugi. From June 2017 to September 2019, sinagalang talaga namin yun. And mahirap talaga, slow growth ang brands, but when you reach that, or kapag nagkaroon na ng momentum, minsan hindi mo na siya mapipigilan. It will just soar by itself as long as you always ground yourself with your values and what the brand really stands for. Yes. And alam nyo, kasi di ba even following nga yung mga social media ni Miss Rizza, parang, I'm celebrating with them din talaga. Pag, you're using the product. Salamat. Oo. Like, yun nga, nag-celebrate sila nung anniversary ng MINK. Parang, ay, ang galing, 1 year na pala sila. Di ba? Parang, ang galing. Pati ikaw. Kaya, sobrang masaya din ako para sa brand ni na Miss Rizza. So, yan. Thank you. And eto, ano po ang launch strategy niyo, ma'am? Pag bagong product sa brand niyo, may anticipation po ba kayo bago ng launch? Dumadaan pa ba sa awareness campaign or direct conversions na? Wow, ano to? Facebook ads. Yes. Kami, ang ginagawa namin, what we do is a mix of influencer marketing, awareness, tsaka conversions talaga. Kapag mga 2 weeks before the launch, sinesend na namin yung mga PR packages namin. So, yung mga gifts namin sa mga influencers. Tapos, sinasabi namin na, hi, we are launching, for example, ito, yung sa launch namin ng LANA.PH. Sasabihin na namin, for example, sa PR namin na, hi, this is our new products, this is our new bottles. I hope you can help us rally or help us post on either Instagram, YouTube, IGTV, whatever, on the day of the launch. Para kapag February 21, 6 p.m., lahat ng mga influencers na sinenda namin, halos sabay-sabay magpo-post. So, ganun yung isa sa mga brand launch strategies namin. Tapos, a week before the launch, we start teasing. We start teasing the clients. Meron na kaming mga pasilip ng mga bagong, alam mo yun, parang iti-tease niya yung bago niyong produkto. Tapos, in terms of Facebook ads, on the day of the launch, naka-conversion na talaga kami. So, marami na kaming mga assets, marami na kaming videos and photos na dapat naka-up na. Like, for example, tomorrow, Feb 21, 6 p.m. Lahat yan, nagra-run na sabay-sabay. Yes. So, para kapag nag-launch na yung up na sa website, makikita na yung ads. Tapos kaching-kaching. Diba? So, there's really a strategy. Hindi, hindi lang para, okay, benta na yan. May steps na sinusunod talaga. May science behind it. Yes, may science behind it. So, hindi lang basta-basta. And, kaya nasabi ni Miss Rizza na, minsan nakaka-stress yung pag-launch ng brand kasi marami kang pagdadaanan talaga. Walang tulugan, puyatan, may iyakan moments kasi baka may yung supplier hindi agad na deliver yung ganito. Ganon. Pero it's just another day in the office. Yes. So, yan. And ito po, ano ba to? Ito, nag-thank you lang siya. And ito lang, from Coach Walter.
Working on a skincare brand today, first time ko as compared to other clients. More on personal brand kasi, and this webinar is very helpful. Yay! Thank you! Yay! Thank you so much, Yeah, thank you Walter. so Kapag may much. questions ka, just let me know. Ayun! I would love to Yeah. help. Alam mo, yung ibang friends ko, parang sabi nila na, oh, kapag skincare, bakit mo tinutulungan? Parang ako, I just want a piece of the pie. So, okay Tama, lang sa tama. amin. Kebs. Totoo. Yes, sa akin din kasi may mga ganyan. Parang pag may mga nagtatanong po, sinasagot ko rin talaga. Nag-message ako. Though, katulad nyo, hindi ganun agad. Pero binibigyan ko. Sabi ko, Mm-mm. parang wala nang mali. Kasi, ang sarap sa puso na nasagot mo, natulungan mo siya. Kasi lagi ko po sinasabi na hindi mo kasi alam kung ano yung pinagdadaanan ng taong nagtatanong. Na baka True. yung Oo. sa pag-reply mo sa kanya, yun pala yung magbibigay ng hope sa kanya. Eh, tas, paano kung hindi mo Mm-mm. sinagot? Baka nawala True. na siya ng pag-asa, gano'n, 'di ba? So, very True. important. Ayan. So, last na po to. Brand is slow growth, but it will soar by itself as long as you stand with your values and what the brand stands for. That's his key takeaway. Yeah, so true. Yes. Thank you, Ayan. RG. So, yun, Miss Rizza, wala na tayong question. Thank you so much. Grabe, sobrang Yay! ganda nito. Ang saya. Thank you Sobrang so dami ko much, everyone, natutunan. for being here. Salamat Sobrang, po. yeah. Follow me Thank on you. Instagram, please. Tapos kung nasa YouTube kayo, I am Rizza Lana. Yeah, watch. It's a must. And you will understand again why, ba't ko nasabing idol ko talaga to. You need, Oh, wow! Ano follow nyo siya. naman? Follow talaga, follow. Dimples pa lang mo, sana all Maraming may salamat dimples na po. ganyan eh. Ayan. So, Miss Rizza, Thank you siguro last po. na lang, before we end, do you have Yeah. any last message or tips sa mga viewers natin na also aspiring to have their own brand and magkaroon ng sarili ng store or mag-venture sa e-commerce? Any message? Ako, I think you just have to take a leap. Kahit nakakatakot, kahit feeling mo hindi mo kaya, kahit feeling mo, sino ba ako para mag-launch ng bagong brand? Sino bang maniniwala sa akin? First is you have to take a leap. Believe in yourself and iterate after. Revise, fail, get up. Revise, fail, get up. Yeah, yun lang. Kasi in business naman, yun nga sabi ko, there will never be a perfect product. There will never be a perfect launch. So you just have to deal with it. Life is hard. Business is hard. But you always have to choose what kind of card you like. Ganda. Ganda nun. Sobra. So, thank you, Miss Rizza. We are forever grateful and thankful na Thank you po. nag-yes ka dito sa Saturday live No stream namin problem. sa Inside Smart Mompreneur. And ayan. And mas marami tayong ma-inspire na mga tao na hindi sila dapat matakot mag-launch ng product nila despite na pandemic, 'di ba? Yes, true. Yan. So, try nyo lang yan. Tingnan nyo what's working and what's not. And from there, work on it kung ano yung dapat pang i-improve. So, yan. Yan. So, thank you again, Miss Rizza. So, I hope ma-invite ka namin ulit soon kapag may bago ka ng No problem. mga brands. Yan. Thank you so much. And Thank kay you. Sir Josh na nasa tabi Oo, nasa na tabi ko siya. may mga na-input din siya na thank you so much. Thank you So, daw. malay natin next time, yung ambush naman yung pag-usapan Oo natin nga. na Naku, brand. mas maraming insight. Actually, mas maraming business insights si Josh kesa sa akin. So that i-invite mo rin siya dito. Yes, sure. Kailangan natin yan. Para naman yun sa mga gusto ng mga clothing line naman. Kasi Yes. marami. Kasi Correct. marami din gusto mag-launch ng clothing line, but they're thinking Why nga na not? na mataas yung competition and saturation, but no, hindi din. So siguro another na-excite din ako ulit. Parang, so Sir Yeah. Josh, kung narinig mo to, nananawagan po Sir, ako. wait lang. Isi-speaker kita. Wait lang, ha? Sige. Wait. Okay, game. Try mo nga. Ayun, Sir Josh, Hindi ba nananawagan po ready? ako.
Sa kanya, gusto kong kausapin ni Trixie lang. Ayan. Ayan. Sir Josh, nananawagan po ako, nananawagan talaga, na i-invite po namin kayo sa Smart Mompreneur. Para discuss naman po natin yung ambush. Game. Di pa ba niya narinig yung kanina? Hindi ko marinig. Ba't ganon? Ayan. Ayan, Game na. Trixie. Dito na. Ayan. Ayan. Sir Josh, hello po. Nananawagan po kami. Baka pwede po namin kayo ma-invite sa next time to discuss naman about ambush, kung paano po na-build yung brand, and to share your knowledge na din, how to build your own clothing brand. Yan. May next topic na tayo, guys. Sige daw. Pero wag maiksi lang yun kapag sa clothing lang or sa ambush lang. Wag specific to Clothing ambush. daw. Gawin mo na lang general sa business. Mas magaling to sa akin si Josh. Yan, na-ambush daw talaga. Ambush daw. Sorry, but yeah, we're looking forward to that po. Ayan. Sure. Thank you. Yan, grabe, sobrang generous talaga nila. No, nakaka-excite. Hi! Hi! Ayan. So, yan. Thank you, Miss Rizza. I know marami kang gagawin. And I am sorry if inabot tayo ng 2 hours. No problem. Nag-enjoy naman ako sobra. Thank you, Trixie. And everyone else. Yeah. We really learned a lot today, and especially about branding. Kasi marami talagang hindi aware what is brand, what is branding all about. And thank you for sharing your knowledge and your experiences and activities. And we wish you, we pray na mas maging successful pa yung mga brands mo. More sales, more orders. Thank you. Thank you so much. So yan, Miss Rizza, thank you so much and see you again. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ayan, guys, grabe. Sobrang saya ng session natin today, di ba? And na-ambush nga natin, literal, yung husband ni Miss Rizza. So, I think we will, schedule, di ba? Yung next webinar with her husband naman. Maganda to yung regarding sa clothing line naman, how to build your own clothing line. Kasi madami sa atin gusto magkaroon ng sarili nilang clothing line, diba? So, baka matulungan nila tayo about that. So, sa mga nangangarap magkaroon ng sariling clothing line, baka eto na yung, inaantay ninyo na, pagkakataon, diba? So, watch out for it, yung natin. And, ayan. So, before we end, I just have a word for you today. Of course, lagi naman yan, before we end our session, di ba? We always have word for today. And my word for today is trust the process. Di ba? Trust the process. Marami sa atin ngayon, like, nag-start ka pa lang, tapos nakikita mo yung ibang mga sellers, successful, or meron naman, kakaumpisa lang, pero parang ang laki na agad ng kinikita nila, tapos ikaw, parang walang improvement, walang usad, diba? Tulad ng sinabi ni Miss Rizza kanina, do not compare yourselves to others. Like, do not compare your first page to the middle page ng ibang tao. Because iba-iba tayo ng prosesong pinagdadaanan. And you really need to trust yung process mo. Like, nasa mga pinagdaanan ko, I've been selling with Lazada since 2015. Naranasan ko yung 5 orders, naging 10 orders, hanggang naging marami, nakahit ng 7 figures, tapos nalugi, tapos bumabawi uli, tapos ngayon, slowly, nagbi-build na ng iba't ibang products and store. It's not a perfect, journey. There will be always mga ups and downs, but you just need to trust the process because minsan tayo, sobrang minamadali natin yung proseso because we want to be successful agad. Gusto agad natin ma-hit yung
yung goal na million or what, minsan, yun pa yung, nagbibigay sa atin ng malaking problema. Like, some of you might, sobrang desperate magkaroon ng kita. So, alam niyo yun, instead of doing the right thing, mas gagawa ka na medyo babaloktutin mo yung values mo just to have income, diba? So, that's wrong for me. Because if you want to be successful, dapat pinagdadaanan mo talaga yung proseso, pagdadaanan mo yung hirap, because mas masarap sa puso yung success na pinaghihirapan. Diba? Like, kung ano yung, nakita niyo yung joy ni Miss Rizza, diba? It's not just happiness, it's really joy. Iba yon. Parang, nung nakita niya yung improvements ng product niya, yung saya niya sa nangyayari sa brand niya ngayon, it's because pinagdaanan niya yung proseso nun. And sabi nga sa Bible, diba? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your path. So, Proverbs 3 verse 5 to 6. So, yan. Yan naman yung lagi nating sinishare. Trust the process, trust in the Lord, surrender everything to God. I don't want to sound religious, but this is talaga yung sobrang naniniwala ako dito na if you want something, surrender it to God. Do not depend on your own kalakasan or own strength, own wisdom, diba? Ask it from the Lord and He will really give it to you in His perfect time. Maybe you really praying for a million, you want a million, diba? But He will not give it to you instantly. Siyempre, kailangan may pagdadaanan ka. Why? Bakit kailangan mo pagdaanan yung mga bagay na yun? It's because He wants to test you muna kung kaya mo na bang hawakan or kaya mo nang i-manage yung 1,000,000 na hinihiling mo. Kasi kung at the moment, kung 1,000, 10,000 or 100,000 hindi mo kayang i-manage, what more kung ibigay niya na sa'yo yung 1,000,000 na gusto mo? 'Di ba? Sometimes, yung mga bagay na gusto natin, dinidelay din yon. Not because gusto niya tayo pahirapan or what, but it's saving us din because he know na hindi pa tayo ready. So, habang inaantay natin yung blessing na yon, be ready, 'di ba? Be the right person for that blessing. So, yon. So, again, the word for today is trust the process. Just trust the process. Huwag kayo susuko na dahil hindi, wala ka lang order ngayon, parang ayaw mo na, or nalugi ka, ayaw mo na, no. If you really want to be in this industry, in this e-commerce world, 'di ba? Sabi nga, kailangan mo ng matibay na puso. So, yan lang. So, yun lang guys, and I hope nag-enjoy kayo sa session natin today because I really do. I really enjoyed our session today. Ang dami ko natutunan and I hope marami din kayo natutunan. So, see you again next Saturday. Enjoy your weekend. Okay? And ingat kayo lagi. Bye! Thank you and to God be all the glory. Bye!